No pareo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, entre incontáveis caixas empoeiradas de documentos abandonados, a historiadora Dra. Beatriz Cardoso segurava uma fotografia que a surpreendeu ao chamar sua atenção de maneira inesperada. Era apenas uma foto de casamento de março de 1912, aparentemente nada fora do comum para os padrões da época. Casal passando de maneira formal para a câmera estúdio fotográfico localizado na capital paulista. O noivo, homem com cerca de 40 anos, usava terno escuro impecável, gravata branca e ostentava bigode bem apurado, característico dos cavalheiros de bela época brasileira. Ao seu lado, a noiva, envolta sofisticado view de renda adornado com flores de laranjeira, segurava buque enquanto suas mãos descansavam sobre o vestido. Beatriz havia passado os últimos 8 meses organizando fotografias de República Velha para sua pesquisa de doutorado sobre casamentos na elite paulistana. Ela já havia analisado centenas de retratos nupciais daquele período, todos obedecendo aos mesmos padrões rigorosos de pose e composição. Porém, desde que a tira do envelope marrom, que era apenas marcado com as iniciais HMS e uma data, algo naquela imagem me intrigava. Ela não conseguia definir exatamente o que era, apenas sentia que a fotografia merecia uma atenção maior. Beatriz finalmente viu a imagem apenas quando decidiu digitalizá-la em alta resolução, ampliando a sessão por sessão para catalogar os detalhes. Ao ampliar o zoom nas mãos da noiva, o que deveria ser detalhe insignificante tornou-se elemento importante que havia permanecido oculto por mais de século. As mãos que seguravam o buque não eram as mãos finas e bem cuidadas esperadas de uma noiva da elite paulistana em 1912. Eram mãos marcadas, calejadas, com cicatrizes visíveis nos dedos e punhos. Marcas que contavam uma história muito diferente daquela que a fotografia pretendia transmitir. Naquele instante, Beatriz percebeu que se deparava com algo muito mais significativo do que uma mera fotografia antiga. Aquelas mãos eram testemunho silencioso, uma prova que havia atravessado décadas à espera de decifrarlo. A descoberta subsequente não apenas revelaria o destino de uma mulher, mas também desvendaria elementos dos relatos sociais e trabalhistas que a elite brasileira do início do século XX mantinha longe do escrutínio público. Antes de prosseguir com esta investigação histórica, permita-me instante. Se você gosta de histórias que desvendam os aspectos menos conhecidos de fotografias antigas, pensemos em inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E me diga nos comentários, você já nota detalhes interessantes em fotos antigas de sua família? Agora vamos juntos descobrir como eram as pessoas naquela fotografia e que contexto histórico aquelas mãos calejadas estavam prestes a desvendar. A fotografia questo foi tirada no famoso estúdio fotográfico Valerio, situado na Rua X de Novembro, no Centro Comercial de São Paulo, no começo do século XX. O local era famoso por atender apenas a elite cafeira e aos novos ricos de industrialização em São Paulo. Fazer retrato de casamento ali não era só uma documentação, mas uma afirmação de posição social. O valor de uma sessão completa correspondia ao salário mensal de trabalhador comum, englobando poses elaboradas, iluminação cuidadosa e o trabalho artesanal do fotógrafo italiano Giovanni Valerio, que assinava pessoalmente cada cópia MSU distinto papel albuminado. No verso das fotografias, escritas em tinta permanente com caligrafia rebuscada, encontramos os dados necessários para Beatriz dar inicio a sua investigação. Enrique Marcondes Santos e Helena Maria, casados em 16 de março de 1912, na Catedral da Sé. As iniciais HMS, que estavam no envelope representavam o nome do noivo. No entanto, foi o nome de noiva Helena Maria, sem sobrenome, que chamou a atenção da historiadora. Em período em que as famílias da elite de São Paulo exhibiam sobrenomes compostos longos que anunciavam suas linhagens e propriedades, tal ausência era não apenas suspita, mas também indicativa. Beatriz começou sua pesquisa de forma convencional, consultando os registros paroquiais da Catedral da Sé. O que descobriu foi ainda mais fascinante. O registro de casamento existe,
porem apresentavam muitas particularidades. Helena Maria era registrada apenas como sem familia conhecida, sem qualquer menção de filiação materna ou paterna. Sua idade registrada era 18 anos, o que correspondia ao mínimo legal para o casamento feminino sem autorização parental, de acordo com as leis vigentes na época. O noivo Enrique Marquim de Santos, de 42 anos, era descrito como proprietário rural e comerciante estabelecido no Barro Campos Elíseos. As testemunhas do casamento eram todas ligadas ao noivo, Francisco Almeida Prado, fazendeiro de Café M. Campinas, e Antonio José de Silva, advogado com escritório estabelecido. Nenhuma testemunha de família de noiva esteve presente na cerimônia, nem mesmo nenhum parente. Para os padros daquele período, que casamentos eram ocasiões sociais grandiosas que reuniam famílias inteiras, aquela cerimônia quase imperceptível era bastante atípica. No entanto, ao analisar os registros comerciais, Beatriz Cômico adjunta as primeiras pecas do quebra-cabeça. Enrique Marcondes Santos Neo se limitava a ser comerciante. Ele possuía 3 pensos na área de luz e 2 oficinas de costura no Brás. Barros que, naquele período, eram habitados por imigrantes recém-chegados e trabalhadores de baixa renda. Suas propriedades rurais englobavam uma fazenda em Magui das Cruzes, dedicada ao projeto de tijolos e telhas, famosa por empregar dezenas de trabalhadores condicos que diversos relatórios de inspectores sanitários da época consideravam precários. Para compreender de fato o que a fotografia mostrava, Beatriz precisava se aprofundar no contexto social de São Paulo no ano de 1912. A cidade passava por uma transformação drástica. A prosperidade do café converteu uma pequena vila colonial em uma metrópole em rápido crescimento. Milhares de imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, sírios e libaneses chegavam todos os meses em busca de oportunidades de trabalho e prosperidade. No entanto, a realidade que encontravam era muitas vezes bem diferente do que esperavam. Nos barros operários as pensos e córticos proliferavam, oferecendo acomódicos mínimos a preços que consumiam a maior parte dos salários. As fábricas e oficinas operavam com quase nenhuma regulamentação trabalhista eficaz. Era comum trabalhar de 14 a 16 horas por dia. Acidentes de trabalho ocorriam com frequência, sem qualquer tipo de compensação. E as mulheres estavam em uma situação ainda mais precária. Privadas de direitos políticos e civis plenos, dependentes legais de pais ou maridos, muitas delas viviam em condições de extrema desigualdade, sem acesso a qualquer recurso legal eficaz. O Código Civil, previsto para ser promulgado em 1916, formalizaria essa subordinação feminina ao classificar mulheres casadas como relativamente incapazes, exigindo autorização do marido para que pudessem trabalhar, viajar ou gerar bens. No entanto, mesmo antes dessa codificação formal, a sociedade seguia essas normas neo-documentadas. Uma mulher sem família, sem recursos e sem proteção estava totalmente à mercê das situações. Beatriz amplia sua pesquisa aos arquivos da Sociedade de Socorro aos Necessitados, uma instituição de caridade que possuía registros minuciosos dos atendimentos realizados. Foi nesse local que encontrou a primeira referência direta a Helena Maria. Em outubro de 1909, 3 anos antes do casamento, uma jovem chamada Helena, com cerca de 15 anos, foi atendida na instituição com ferimentos nos braços e mãos. O relatório indicava que as lesões eram compatíveis com trabalho repetitivo em condições inadequadas. A jovem foi enviada por uma senhora Amelia Rodrigues, proprietária de uma oficina de costura no Brás. Divulgue esta história para alguém que gosta de descobertas históricas. Às vezes, as verdades mais significativas são as que estiveram ocultas por tanto tempo que quase caíram no esquecimento. E essa é apenas a camada inicial de contexto histórico que se tornará ainda mais complexo. Decidida a encontrar mais detalhes, Beatriz dedicou semanas à pesquisa em arquivos de jornais daquele período. Os principais jornais da elite raramente abordavam as questões dos barros operários, ao passo que os jornais anarquistas e socialistas que circulavam entre os trabalhadores apresentavam uma perspectiva distinta.
Condicos de trabalho, greaves, conflitos y relacos de sigues eram documentadas de forma sistemática por publicacos como a plebe, a terra livre e o amigo do povo, as que eram ignoradas pela imprensa oficial. Em uma edição de 11 de novembro de 1910, Beatriz se depor com uma nota que despertou seu interesse. O jornal expunha as condicos de uma oficina de costura no Brás, pertencente a commerciante identificado apenas pelas iniciais HMS. A reportagem relatava jornadas cansativas, mulheres trabalhando desde o amanhecer 8 da noite, salarios redados por vários motivos e uma situação em que as costureiras moravam em pensos também controladas pelo mesmo dono, gerando ciclos de endividamento sem fim. Muitas trabalhadoras eram retratadas como jovens sem família e sem redes que pudessem proteger seus direitos. A nota incluía depoimentos anônimos de ex-trabalhadoras. Uma delas relatava como, ainda na adolescência, chegara à oficina com promessas de aprendizado e moradia. Durante 3 anos, trabalhou recebendo muito pouco, pois tudo era descontado para cobrir despesas com moradia, alimentação e supostas dívidas por material danificado. Quando finalmente tentou deixar o emprego, enfrenta grande resistência, pois alegavam que ela devia dinheiro. Só conseguiu ser após a intervenção de grupo de trabalhadores organizados que a ajudou durante a noite. Uma outra testemunha relatava pedreio ainda mais significativo. Jovens que atuavam nessas oficinas por vários anos acabavam sendo encaminhadas para casamentos com clientes e parceiros do proprietário. Homens mais velhos, normalmente comerciantes ou proprietários rurais, que firmavam acordos com o dono da oficina. Sem opcos e geralmente angustiadas com a possibilidade de ficarem totalmente desprotegidas, as mocas viam esses arranjos como a única solução viável para suas circunstâncias. Beatriz leu novamente aquele trecho várias vezes. Não se tratava de especulação, mas de uma prática comprovada, denunciada e reconhecida pelas autoridades da época. E as iniciais HMS estavam ali impressas em tinta preta sobre papel envelhecido, ligando diretamente Enrique Marcondes Santos a esse cenário. A historiadora determina que precisava de mais confirmação. Buscou o docente Dr. Marcos Ferreira, especialista em História do Trabalho Urbano na USP. E a professora de Julia Mendes, historiadora com especialização em estudos sobre mulheres na República Velha, mostra-lhes a fotografia, os documentos que havia reunido e suas primeiras conclusões. Marcos analisou os materiais com interesse crescente. Ele havia realizado uma pesquisa aprofundada sobre as condicos de trabalho em São Paulo no começo do século XX e tinha bom entendimento das dinâmicas laborais que marcavam aquele período. Ele explicou que as oficinas de costura eram especialmente problemáticas, pois contratavam principalmente mulheres em locais fechados, longe de supervisão pública. Muitas operavam como instituições extremamente hierarquizadas, nas que as funcionárias viviam e trabalhavam sob controle quase total de seus empregadores. O movimento operário da época era vibrante, diz Marcos, mas enfrentava resistência constante. A declaração de ilegalidade dos sindicatos era comum. Greaves enfrentavam grande oposição. Se fossem imigrantes, líderes trabalhistas eram deportados. Se fossem brasileiros eram presos. A lei de expulso de estrangeiros, aprovada em 1907, conferia ao governo a autoridade para deportar qualquer imigrante considerado uma amiga à ordem pública. Esse poder era frequentemente empregado contra organizadores sindicais. Julia acrescenta detalhes ainda mais específicos. Sua pesquisa havia registrado dezenas de casos parecidos com o que aparentava ser o de Helena Maria. Mulheres jovens sem família que eram incorporadas a essas estruturas de trabalho e, por fim, acabavam se casando com homens consideravelmente mais velhos em situações que evidentemente não eram fundamentadas em uma escola totalmente livre. Para os homens envolvidos, esses casamentos atendiam a vários propósitos. Adquiririam esposas jovens e laboriosas, fortaleciam as relações comerciais entre proprietários e transferiam a responsabilidade legal da mulher do empregador para o marido, pondo fim a qualquer eventual reclamação trabalhista. Com o apoio de seus colegas pesquisadores, Beatriz aprofundou a pesquisa. Antes de seu casamento, o próximo passo era encontrar mais informações sobre Helena Maria.
Os registros de Sociedade de Socorro aos Necessitados mostravam que ela tinha sido enviada por uma oficina de Castro. Ao pesquisaram os arquivos comerciais, descobriram que existe uma oficina de Castro Rodrigues registrada no Brás entre 1907 e 1911, pertencente a Emília Rodrigues dos Santos. Uma pesquisa adicional mostra que Emília era irmã de Henrique Marques de Santos. A estrutura começava a tomar forma. Henrique gerenciava uma série de negócios interligados. Pensamos que as trabalhadoras residiam, oficinas que trabalhavam e laicos familiares que asseguravam a dinâmica. Emília gerenciava as oficinas de Castro, criando vínculos com organizações de caridade que enviavam jovens orfeos sob a justificativa de oferecer oportunidades de aprendizado e trabalho honesto. Na verdade, eles estavam sustentando uma estrutura de relações profundamente desequilibrada. Beatriz encontrou os documentos de internação do Orfanato São Vicente de Paulo, uma instituição que funcionava na região de Luz, recebendo jovens em situação de vulnerabilidade. Os livros de registro de 1905 incluem uma entrada que poderia se referir a Helena Maria, uma jovem aprendiz encontrada sozinha na estação de trem, sem conseguir fornecer informações sobre sua família ou origem. Ela foi descrita como possivelmente oriunda do interior do estado, falando português com dificuldade, o que indicava uma família de imigrantes. Foi registrada apenas como Helena e permaneceu no orfanato por 2 anos antes de ser enviada para aprender em uma oficina de Castro. A remessa de jovens do orfanato para oficinas de Castro era vista como amado de caridade, uma chance de adquirir uma profissão útil. No entanto, a verdade era que esses aprendizes se tornavam funcionários com pouca ou nenhuma mobilidade, recebendo pouco ou nada, totalmente dependentes de seus padres. E ao chegaram à idade adulta, muitas delas se casavam com membros desses mesmos empregadores, perpetuando assim a dependência. Marcos descobriu algo extra que ampliava ainda mais o alcance do estudo. Ao examinar os registros de casamento na Catedral da Sé de 1905 a 1915, notou-se padrão recorrente. Pelo menos 18 casamentos ocorreram com noivas identificadas apenas por nome ou descritas como sem família presente, unindo as a homens consideravelmente mais velhos. Todos eram comerciantes ou proprietários de negócios semelhantes aos de Henrique. As noivas tinham entre 18 e 20 anos. Os noivos tinham entre 35 e 50 anos. As testemunhas eram constantemente as mesmas pessoas, grupo restrito de comerciantes que aparentemente trabalhava em conjunto. Aquilo não era caso isolado, mas uma prática comum, uma estrutura social que funcionava dentro dos limites legais da época, porém que hoje seria vista como extremamente problemática. Os homens participantes eram integrantes respeitados da comunidade de negócios de São Paulo. Participavam das mesmas associações, realizavam negócios em conjunto e atuavam como testemunhas nos casamentos unos dos outros, fortalecendo uma rede de apoio mútuo baseada na fragilidade de mulheres desprotegidas pela família. A descoberta mais significativa ocorreu quando Julia encontrou processo judicial negligenciado nos arquivos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1913, ano depois do casamento de Helena Maria, uma mulher chamada Rosa Antônia processou seu ex-empregador por salários retidos e condições de trabalho inadequadas. O processo seguia exatamente o mesmo padrão. Jovem sem família, colocada em uma oficina de Castro aos 14 anos, realizando trabalho sem remuneração justa, com dívidas criadas de forma artificial, sendo eventualmente encaminhada para casamento com membro associado ao proprietário. Com o auxílio de ativistas operários anarquistas, Rosa conseguiu contornar a situação, recebendo assistência legal e apoio. Seu procedimento era minucioso, designava diversas pessoas participantes da dinâmica, citando Emília Rodrigues como administradora da oficina e referindo Henrique Marcondes Santos como dono de pensão onde Rosa havia residido. O processo foi apresentado com testemunhas, provas documentais e solicitação de indenização. Porém o que ocorreu com esse processo? Julia falhou as páginas finais com uma expressão sombria. Após alguns meses, o caso foi arquivado. A justificativa oficial foi imprecisa,
alegando insuficiencia de provas y ausencia de testemunhas nas audiencias. Uma observação no canto de uma página que se legible indicava que a autora havia retirado a queixa de forma voluntária. No entanto, uma carta anexada ao processo apresentava uma narrativa distinta. Que visos históricos você possui sobre como casos semelhantes eram abordados durante a República Velha? Deixo sua opinião na caixa de comentários. Entender como funcionavam as estruturas sociais desiguais no passado nos auxilia a identificá-las quando reaparecem no presente. A carta era de advogado operario, Dr. Sebastião Alves, dirigida ao magistrado encarregado do caso. Neste documento, o advogado detalhava que sua cliente havia enfrentado uma série de dificuldades desde o comienzo do processo. Sua nova contratante havia sofrido pressão. Ela havia sido alertada de que continuaria enfrentando dificuldades se mantivesse a acusação. Por fim, sem recursos para prosseguir, Rosa concordou em desistir do processo. O advogado reclamava que isso representava seriosos obstáculos ao acesso à justiça, mas sua carta não havia provocado nenhuma medida adicional. O caso foi encerrado. Os acusados nunca sofrerão consequências. E a estrutura seguiu funcionando sem interrupção. Beatriz, Marcos e Julia já possuíam provas concretas de uma atividade organizada, porém ainda não tinham aplicativa. O que especificamente havia ocorrido com Helena Maria. A foto foi tirada em março de 1912. O casamento foi registrado. Porém o que ocorreu em seguida? De que maneira ela havia vivido? Qual foi o desfecho de sua história? A busca por registros após o casamento mostrou-se desafiadora. Ao longo das décadas, muitos documentos daquele período foram perdidos ou destruídos. No entanto, Beatriz obteve êxito ao verificar os registros do cemitério de Consolação. Lá ele encontrou o registro de habito de Helena Maria Santos, que faleceu em agosto de 1914, apenas 2 anos após o casamento. Estava com apenas 20 anos. A causa da morte registrada era complicações habituais do período associadas ao parto. O registro mostrava que ela tinha dado à luz uma criança que também não sobreviveu. Não havia qualquer registro de tratamento médico apropriado ou de internação hospitalar. O falecimento ocorreu em sua residência, em Campos Elíseos, e o registro de habito foi breve e objetivo, representando apenas mais uma entrada nos milhares de registros de mortes que se acumulam anualmente em São Paulo. Para Beatriz, aquelas linhas simbolizavam o término de uma vida marcada por desafios, desde a juventude até sua morte precoce. Helena foi trabalhadora sem direitos plenos, depois foi colocada em arranjo não escolhido livremente e, por fim, faleceu jovem sem ter a oportunidade de escolher seu próprio destino. Marcos também encontrou o inventário dos bens de Enrique Marcan de Santos, que faleceu em 1926. O documento indicava que ele se casou novamente em 1915, um ano após a morte de Helena, como uma mulher de uma família respeitável de sua classe social. Com o passar dos anos, seus negócios haviam prosperado. Ele faleceu rico e respeitado, e suas propriedades foram divididas entre os herdeiros do segundo casamento. Não havia qualquer referência a Helena ou a criança que ela havia perdido. Parecia que o primeiro casamento nunca havia acontecido. Com todas essas informações, Beatriz concluiu que deveria divulgar sua descoberta. Essa não era apenas uma história isolada, mas uma prova de práticas que ocorreram abertamente, afetando dezenas de mulheres jovens, todas vulneráveis, desprotegidas e esquecidas quando deixaram de ser convenientes. E essas práticas haviam ocorrido sem consequências relevantes, pois seus autores eram homens influentes, comerciantes respeitados, integrantes da burguesia de São Paulo. A historiadora elaborou artigo acadêmico minucioso, registrando suas descobertas, e enviou para publicação na Revista Brasileira de História. O artigo foi aceito e publicado, porém a resposta foi variada. A pesquisa minuciosa e a ousadia de abordar aspectos complexos da história de São Paulo foram elogiadas por alguns colegas. Houve quem questionasse a conveniência de se concentrar nos aspectos negativos do passado,
argumentando que isso prejudicava a imagem de famílias tradicionais cujos descendentes ainda residiam na cidade. A controvérsia mais relevante surgiu quando os descendentes de algumas das famílias citadas no estudo tiveram acesso ao artigo. Beatriz foi contatada por bisneto de Enrique Marcondes Santos, que, de inicio, a questiona, alegando que ela estava tirando conclusões sobre o passado a partir de interpretações tendenciosas de documentos antigos. Ele defendia que os casamentos eram comuns na época, que as condições de trabalho mencionadas eram típicas do período e que julgar pessoas do passado com base nos padrões morais atuais era anacronismo injusto. Beatriz concordou se encontrar com ele juntamente com seus colegas pesquisadores. A conversa foi complicada. O descendente, advogado e eloquente, consigo seus próprios documentos, evidenciando as contribuições de Enrique a instituições de caridade, suas docos e cartas de recomendação de figuras proeminentes da época. Como homem tão respeitado poderia ter estado envolvido nas atividades mencionadas no estudo? A explicação mais eloquente foi dada por Julia. Sim, Enrique tinha sido generoso com entidades beneficentes. Porém suas atitudes geravam sistemas que posteriormente sustentavam suas próprias estruturas de trabalho. Ele era respeitado porque pessoas respeitáveis da época compartilhavam e se beneficiavam das mesmas práticas. O feito de que essas estruturas eram vistas como devidas na época neo as tornava menos prejudiciais para aqueles que sofreram com elas. Marcos afirma que reconhecer esses aspectos do passado neo e desonrar a memória de ninguém, mas sem prestar homenagem às vítimas que nunca tiveram voz. Helena Maria neo possuía descendentes para preservar sua memória. Rosa Antonia havia sido desencorajada a procurar justica. Dezenas de outras mulheres simplesmente sumiram dos registros históricos, e suas vidas foram reduzidas a registros burocráticos livros empoeirados. Narrar suas histórias neo era uma forma de vingança contra os mortos, mas sim uma busca por justica histórica para aqueles que nunca tiveram justica em vida. Qual é a sua opinião sobre essa discussão? É adequado investigar e revelar as condutas de indivíduos que viveram há mais de semanas? As histórias das vítimas devem ser contadas, mesmo que isso cause desconforto aos seus descendentes. Deixo a sua opinião nos comentários. Desejo entender as diversas perspectivas sobre esse dilema ético. O diálogo com o descendente se estende por horas. Com o passar do tempo, sua posição inicial cômico a sucumbir ao peso das provas. Beatriz mostrou a fotografia ampliada a ele, indicando as mãos marcadas de Helena e explicando o que aquelas marcas representavam. Apresenta-lhe os registros de trabalho, os depoimentos de outras funcionárias, o processo arquivado de Rosa, tudo cuidadosamente documentado e contextualizado. Por fim, ele solicitou para visualizar pessoalmente o registro de habito de Helena. Ao ler a causa da morte, a ideia que faleceu e manqueo a criança também falecida, algo sua expresso se alterou. Ele ficou silêncio por bom tempo, observando o documento de 1914, que sintetizava poucas linhas o termino de uma vida de qual ele nunca soube que existe. Ele neo se desculpa nem reconheceu abertamente que seu antepassado esteve envolvido em práticas questionáveis, mas antes de ir, preferiu uma frase que Beatriz nunca esqueceria. Ele menciona que tinha uma filha da mesma idade de Helena quando ela foi colocada para trabalhar na oficina de costura. Como pai ele neo suportava a ideia de sua filha ser colocada para trabalhar nessas condições, sendo encaminhada para se casar com homem 3 vezes mais velho, e morrendo aos 20 anos sem ter essa oportunidade de viver de feito. Ele pode ter sugerido que é crucial reconhecer essas histórias exatamente porque elas nos ajudam a valorizar os direitos e práticas atuais e a evitar que dinâmicas semelhantes voltem a surgir. Depois que ele saiu, a equipe de pesquisadores decidiu ampliar o projeto. Eles estabeleceriam banco de dados online, registrando todos os casos semelhantes que conseguissem encontrar, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil durante a República Velha. Cada mulher identificada teria a sua história narrada, a seu nome preservado e a sua memória respeitada. Trata-se de memorial virtual homenagem às vítimas que não receberam memoriais físicos, decorrência de vidas que foram intencionalmente removidas dos registros oficiais.
Diversas universidades e centros de pesquisa histórica passaram a apoiar o projeto. Alunos de graduação e pós-graduação se ofereceram para examinar arquivos em vários estados, em busca de padrões semelhantes ao que Beatriz havia encontrado em São Paulo. E padrões foram identificados em grande quantidade. Em praticamente todos os estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, estruturas semelhantes haviam existido, impactando milhares de mulheres ao longo de várias décadas. As descobertas mostram que o caso de Helena Maria não era anômalo nem isolado, mas representativo de feminino comum. Homens que atuavam dentro das estruturas legais de época exploravam sistematicamente a vulnerabilidade feminina. O Código Civil, a quais inexistência das leis trabalhistas, a falta de direitos políticos para as mulheres e outros fatores contribuem para cenário em que as desigualdades podem prosperar sem enfrentar consequências legais significativas. A divulgação do banco de dados e dos artigos acadêmicos associados causou impacto considerável, tanto na comunidade acadêmica quanto no público em geral. Jornalistas concorreram a relatar a história, enfatizando não apenas os casos históricos, mas também tracando paralelos com as atuais relatos de trabalho desiguais que persistem no Brasil e no mundo. A pesquisa foi empregada como prova histórica por organizações de direitos humanos em campanhas educativas a respeito dos direitos dos trabalhadores. O momento mais comovente do projeto ocorreu quando os descendentes de algumas das vítimas concorreram a se comunicar com os pesquisadores. Uma senhora de 70 anos acompanhou a história pela imprensa e identificou o nome de sua avó entre as mulheres registradas. Ela nunca teve a oportunidade de conhecer a avó, que faleceu precocemente em circunstâncias misteriosas que a família evitava discutir abertamente. A pesquisa de Beatriz trouxe à luz uma revelação importante. Sua avó havia sido vítima de quila dinâmica, e sua morte prematura resulta de circunstâncias adversas, não de fraqueza ou fala pessoal. O silêncio desconfortável havia sido carregado por juracos de sua família, que nunca entenderam verdadeiramente o que ocorrera. Finalmente, a verdade estava registrada e acida. Outros descendentes relataram experiências semelhantes, como a voz que nunca falava sobre o passado, fotografias antigas guardadas em gavetas, nunca exhibidas nem explicadas, e silêncios familiares em relação a certos assuntos que, à luz das novas descobertas, agora faziam sentido. Para essas famílias, o trabalho de Beatriz não se tratava apenas de uma pesquisa acadêmica abstrata, mas de recuperação de histórias pessoas que foram silenciadas devido ao desconforto ou à dor. Além disso, o projeto serviu de inspiração para estudos semelhantes que se concentram em outras populações vulneráveis durante a República Velha. Pesquisas acerca de relatos desiguais que envolvem imigrantes, trabalho infantil em fábricas e conductos em plantacos de café após a abolição. Todos empregando metodologias semelhantes de busca minuciosa em arquivos esquecidos e reconstrução de narrativas apagadas. Cada estudo desvendava novas camadas de dinâmicas que haviam sido normalizadas e, em seguida, esquecidas. Na Universidade de São Paulo, Beatriz criou quiso completo fundamentado em suas descobertas, instruindo os alunos tanto sobre a história social do Brasil quanto sobre técnicas de pesquisa em arquivos e a relevância de incluir as vivências de grupos marginalizados, que foram omitidas das narrativas históricas convencionais. Seus alunos aprendiam a analisar criticamente documentos oficiais, compreendendo que registros burocráticos neutros muitas vezes escondiam situações de dificuldade e desigualdade. Com base na pesquisa, o Museu de Imigração de São Paulo montou uma exposição temporária que exhibe fotografias ampliadas com detalhes reveladores, documentos originais e narrativas reconstruídas das vidas das mulheres identificadas. A fotografia de Helena Maria ocupava o centro, com as mãos ampliadas para que os visitantes pudessem ver claramente as marcas que haviam dado início a toda a investigação. Ao lado da imagem, painel fornecia informações sobre como ela foi, como vivo e como sua história reflete a experiência de milhares de outras mulheres cujas fotografias não foram preservadas. A mostra também oferecia uma seção interativa, na qual os visitantes podiam explorar réplicas digitais dos arquivos,
vivenciando o proceso de descoberta pelo qual Beatriz havia passado. Muitos visitantes deixaram a exposição claramente tocados, refletindo sobre como nunca haviam pensado nas pessoas reis por trás das fotografias antigas. Eles perceberam que aquelas imagens formais ocultavam narrativas complexas de resistência e sobrevivência. Antes de finalizar, gostaria que você realizasse duas tarefas. Primeiramente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias que as fotografias antigas têm a contar. Em segundo lugar, se você acha que histórias como a de Helena Maria merecem ser contadas e lembradas, deixe like neste vídeo. E nos comentários, compartilhe comigo. Há fotos antigas na sua família que nunca foram totalmente explicadas? Quais contextos históricos você acredita que poderiam estar ocultos em imagens do passado? A trajetória de Helena Maria nos mostra que objetos históricos que parecem simples podem servir como janelas para realidades complexas. Uma fotografia de casamento que, a princípio, parecia apenas registro formal do período, acabou por evidenciar práticas sociais problemáticas. As mãos marcadas de noiva, detalhe que passou despercebido por mais de século, transformaram-se em testemunho silencioso de vida, esforço intenso e situações desafiadoras. Porém, essa história também nos lembra da importância de pesquisadores comprometidos que não aceitam narrativas oficiais sem questionar. Beatriz poderia ter classificado aquela fotografia como apenas mais retrato de casamento de 1912 e prosseguido. Em vez disso, ela se concentra naquele elemento intrigante, pesquisou minuciosamente e acabou revelando verdades que precisavam ser compartilhadas. Hoje mais de 100 anos após Helena Maria ter passado para a fotografia, sua trajetória finalmente vem à tona. Seu nome deixa de ser apenas uma informação no registro de hábito e passou a ser uma identidade completa como uma história reconhecida. As mãos que fotógrafo colocou sob buque de flores agora estão claramente visíveis, e o que elas demonstram testemunho de resistência e sobrevivência diante de condições extremamente difíceis. As demais mulheres registradas no projeto de Beatriz também têm suas histórias preservadas, seus nomes recordados e suas vivências reconhecidas como componente significativo da história brasileira. Não são mais vítimas anônimas, mas indivíduos cujas vidas, apesar de enfrentar desafios, também revelaram coragem e resiliência em meio a situações terríveis. E talvez o mais importante, este estudo funciona como alerta. As estruturas sociais desiguais que afetaram Helena e muitas outras pessoas não se extinguiram apenas com o passar do tempo. Os dias atuais, mulheres em situação de vulnerabilidade se deparam com relatos de trabalho desiguais, casamentos problemáticos e dinâmicas de dependência em várias formas. As condições sociais e jurídicas que possibilitam essas situações se desenvolveram, porém não foram totalmente extintas. Compreender a história nos auxilia a identificar quando padrões semelhantes reaparecem no presente e nos incentiva a tomar medidas para evitá-los. A fotografia de Helena Maria ainda existe, agora em formato digital e disponível para pesquisadores e para o público. Porém, ela não é mais considerada apenas uma curiosidade histórica. É considerada evidência, testemunho e memorial. E as mãos marcadas que seguiram o buque, esse detalhe que ficou escondido por tanto tempo, agora narram sua história de forma clara para quem estiver disposto a olhar e entender de verdade. Que possamos sempre prestar atenção aos detalhes escondidos em imagens do passado, as histórias não contadas que esperam para ser reveladas e as vozes silenciadas que merecem ser ouvidas. E que a trajetória de Helena Maria e de todas as mulheres semelhantes a ela nunca mais seja esquecida.